Assalamualaikum and hi everyone. For today's lecture, we are going to enter a new chapter which is gravitation. First, let's look at the learning outcome that we need to cover in this chapter. In this video, I am going to give a brief introduction into the Newton's law of gravitation, which involves one important equation, which is F equals to gmm over r squared. We have all heard about the famous story of Newton and a falling apple. When he was sitting under the apple tree, suddenly the apple hits on his head. He wondered why did the apple fall straight down to the ground but not sideways. He realized that there must be some force pulling the apple towards the ground. This is known as gravitational force or attractive force between any two objects with mass separated by a distance. Does the apple move towards the earth or does the earth move towards the apple? Actually, both objects are moving towards each other. The earth is pulling the apple down and the apple is pulling the earth too. However, since the earth has bigger mass, the effect of force on earth is less obvious. There is a law that is called Newton's universal law of gravitation that is used to quantify this force. Let's say there are two objects with known masses. We label as big M and small m to represent their mass, and they are separated by distance denoted by r. So this distance must be measured from the center of the first object to the center of second object. When taking or measuring this distance, especially between two spherical objects, if you are not considering the radius of that object, you will be taking the wrong value of r. So be careful with that. Newton's universal law of gravitation states that for every particle in the universe, it will attract every other particle around it. So both objects will exert an equal force to attract one another. So this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So there were two important relations that we can get from this law. The first one is force is directly proportional to the product of the both object masses and inversely proportional to the square of the distance between the two objects. With these two relations, we can now calculate the value of gravitational force by multiplying the product of the two masses with constant g and divide it by the square of the center-center distance. So here is our main equation. If we look at the force between the two objects here, these two forces should have the same magnitude but opposite in direction. So next, let's have a look at the constant g in the Newton's law formula. G here is the constant of proportionality and it's known as universal gravitational constant. It has a value approximately equal to 6.67 times 10 to the power of negative 11 and has quite a long unit which is Newton meter square per kg square. However, you can easily derive its unit by rearranging this formula into this. By making G as the subject, you can easily derive the unit of each quantity in this formula. So for force, we know the unit for force is Newton, and meter is for distance, square, and kg is for mass, also square. So you will now straight away know the SI unit for G. Since we already know the mathematical relation in the Newton's law of gravitation, what would you think will happen to the magnitude of force if one of the objects increases its mass? Or maybe the distance between the two objects is changing. Will it affect the magnitude of force? Since force is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them, so if any mass of the object increases, gravitational force will have more magnitude. Hence, we can conclude that the magnitude of force will become bigger. However, when the separation between the two objects gets bigger, the lesser will be the gravitational force. Therefore,
We can conclude that the gravitational force will become smaller. These are the examples of gravitational force between the Earth and Moon and also between the satellite and Earth. You must be thinking why the Moon and satellite are not attracted towards the Earth. Before we proceed any further, let us discuss this question that will explain why does Moon or satellite do not fall on the surface of the Earth. We all know that the gravitational force always pulling the satellite towards the Earth, but why the satellite never reach the surface of the Earth? As we can see here, the satellite will never reach the surface of the Earth because the satellite is moving sideways very quickly at a very high speed. Therefore, the attractive force that pulls the satellite towards the Earth helps to maintain the satellite moving in orbit around the Earth. We can simply say that the satellite does not fall straight down to the Earth, but it is falling around the Earth, meaning the satellite is orbiting the Earth. This is actually the example of projectile motion that we learned in previous chapter. Imagine that the red ball is the satellite. As you can see here, during the first two paths, path 1 and path 2, the satellite is falling towards the Earth. However, in path 3, the satellite has reached a certain speed, therefore it can maintain its movement in the orbit without falling towards the Earth. Alright, so kita continue sikit menggunakan kita punya notes chapter 7. So kita punya first learning outcome actually gravitational force dengan field strength, tapi untuk video ni kita discuss tentang force terlebih dahulu, gravitational force. Okay, so semua explanation saya dah include pada awal-awal video tadi. So saya ada discuss tentang Newton's law of gravitation, apa definition Newton's law of gravitation, apa formula yang relate antara force dengan mass of particle dan juga distance antara particle tu. Okay, so in simple way, kita boleh katakan Newton's law of gravitation is actually attractive force that is directly proportional to the product of two object with different mass. Boleh juga sama mass, yang penting dia ada mass, product of two masses, and force dia inversely proportional to the square of the distance between the two masses. Okay, saya nak highlightkan tentang R dekat sini. Okay, so R dekat sini dia menggunakan simbol R sebab selalunya kita akan panggil R sebagai radius lah. Sebab selalunya objek yang kita discusskan adalah berbentuk sphere. Okay, so sphere dan dia selalunya agak besar dan berat. Okay, contohnya planet Earth, apa planet, sun, star. Okay, so kita tahu objek-objek yang berbentuk sphere ni dia ada radius. Okay, dia ada radius. Dia ada center dan dia juga ada radius. So bila ada radius dan radius dia tu besar, signifikan, jadi dalam formula Newton's law of gravitation ni kita kena discuss, kita kena consider distance dia mesti daripada center from the first mass to the center of the second mass. Okay, so dia bukanlah jarak antara dua objek seperti ini. Okay, so salah, dia mesti antara center dengan center, unless objek tu sangat-sangat kecil dan tak perlu pun kita consider radius, ataupun soalan memang tak bagi pun radius dan kita nampak objek tu sangat kecil dan sangat ringan, jadi tak perlu consider radius lah, kita hanya consider jarak antara dua objek tu. Okay, so dari segi formula saya dah explain detail. Kemudian next saya nak explain tentang labeling bagi force ni. Okay, kalau kita tengok daripada diagram ni, dia label as F21 and F12. So ini adalah dua objek, kita label as M1 dengan M2. So usually untuk kita kira force, okay, gravitational force, mestilah kita menggunakan formula F equals to G. So kali ni mm kita gunakan terus simbol dia M1 M2 over R square, dan R adalah jarak antara center from mass 1 dan center of mass 2. Okay, kenapa dia menggunakan simbol 2 1 dan 1 2? Actually ini adalah labeling sahaja dan it depends on how you read that label. Contoh dalam case ini, dia label as 21 bermaksud objek ni, force ini adalah force yang acted on one daripada siapa? Disebabkan wujudnya mass 2. Jadi kalau kita baca dia punya explanation, force by particle 2 ataupun mass 2 kepada siapa? On particle 1. Okay, so dia label as 21. Okay, so itu cara dia baca dan cara dia label. Okay, jadi kalau 1 2 mestilah daripada partikel yang pertama tadi, force kepada siapa? Oleh partikel yang
dua daripada partikel yang kedua. Okey, sebab kita tahu force ni akan wujud apabila ada at least dua mass. Okey, jadi mass yang pertama akan experience force daripada mass yang kedua. Begitu juga dengan mass kedua akan experience force daripada mass pertama. So force ini dipanggil sebagai gravitational force. Okey, attractive gravitational force, dan dia akan mempunyai equal magnitude. Kenapa equal? Sebab kita menggunakan satu sahaja formula yang sama. Tak kisahlah F12 ke, F21 ke, kita masih lagi menggunakan Newton's law of gravitation dan kita akan dapat nilai yang sama. Tetapi obviously dia akan opposite in direction sebab dia adalah attractive force. Okay? So, tak kisahlah kat mana orientation objek awak, contohnya seperti ini. Okay? Jadi force tu mesti attract. Okay? Dan force ni akan sama value dia. Okay? So dari segi labeling sebenarnya tak kisah. Kalau saya lagi prefer label benda yang senang. Contoh kalau ini objek 1, ini objek 2, so saya suka label ini F1, F2. So saya tahulah F1 tu adalah force on objek 1. Tapi dari mana datangnya force 1? Mestilah daripada objek 2. Okay? Force mass 2 yang akan menyebabkan wujudnya attractive force on mass 1. Okay, so itu dari segi labeling, so tak penting. Okay? Kurang penting lah. Okay, so siapa yang suka label dengan detail, dia boleh label dengan cara tu. Tapi dia kena faham lah. Alright, so kita tengok example 1. So example 1, a 200 kg object and 500 kg object are separated by 4 meter. So, two object. Okay, object 1 is 200 kg. Kita label as M1 lah. Object 2 is 500 kg and separated by a distance of 4 meter. Okey, dalam kes ni objek ni mungkin tak terlalu besar. Okey, jadi jarak je kita just ambil 4 meter saja. So soalan pertama dia tanya gravitational force between both masses. So between. Okey, kita tahu setiap objek ni akan experience force. Okey, so yang pertama kita label as F1 lah contoh, dan yang kedua kita label as F2. Okey, ini adalah attractive gravitational force. So awak nak kira F1 boleh, nak kira F2 pun boleh. Tak kisah. Yang penting kita nak tahu berapa nilai gravitational force between these two masses. Okay, so F1 equals to F2, just menggunakan formula G M1 over M2 over R square. So saya labelkan M1 dengan M2 teruslah. Okay, formula kita G MM over R square kan. So just kirakan berapa nilai, masukkan berapa kita punya universal constant G, M1, M2 dan juga R, dan make sure semuanya dalam SI unit. So itu untuk A. Okay, so let's proceed to B. So question B, find the net gravitational force exerted by this object, these two object yang dimention dalam soalan tadi, on a 50 kg object placed midway between them. So ada another object that is placed midway between them. So apa itu midway? Midway maksudnya di tengah-tengah. Jadi jarak antara objek yang ketiga yang 50 kg ni kita label as mass 3 lah. Okay, mass 3 is 50.0 kg. So, jarak antara mass 3 kepada mass 1 adalah 2 meter sebab midway. Jarak antara mass 1 dengan mass 3 pun sama, 2 meter. Okay, so dia kata kat sini net gravitational force. Okay, bila ada 3 objek macam ni, semua gravitational force akan wujud antara 2 objek. Okay, contohnya, okay, kita labelkan antara mass 1 dengan mass 3. So, kat sini pun ada force. Kat sini pun ada force. Okey, tu antara 1 dengan 3. Antara 3 dengan 2 pun sama. Ada force, ada juga force. Okey, so as long as ada 2 objek, pair, kita boleh labelkan dia punya force. Okey, so 1 dengan 3 ada force, 3 dengan 2 pun ada force between them. So soalannya, kalau kita tarik keluarkan mass 3 ni, okey, so untuk soalan B mass 3, which is 50.0 kg. So dia ada force ke kanan disebabkan oleh mass 2 dan dia ada force ke kiri disebabkan oleh mass 1. Okey, so saya nak label as F1 juga. Nak label as F1 ke? Boleh lah, nak label as F1 pun boleh. Okey, dan ini saya nak label as F2. Okey, so dekat sini dia dah tak sama tau nilai dengan yang pertama tadi.
Okay, so agak confusing sikit kalau guna simbol yang sama. Okay, so kalau nak label 1, 3 pun okay jugalah. Okay, F daripada 1 kepada 3, F daripada 2 kepada 3. Okay, so bolehlah F13, F23. So nak bezakan sikit dengan soalan E tadi. Okay, so basically untuk objek mass 3 ni sahaja ada dua force yang acting kepada objek 3. Kalau tadi mass 1 hanya ada satu force je. Mass 2 pun sama, hanya ada satu force sahaja. Okey, tapi kali ni mass 3 ni ada dua force. Disebabkan wujudnya dua objek di sebelah kanan dan sebelah kiri dia. Okey, so nak highlightkan tentang force on M3 sahaja. Mass 1, mass 2 kita boleh lupakan. Kenapa kita boleh lupakan? Sebab lagi sekali saya highlightkan dekat sini. Okey, saya padam sikit. Soalan dia, net gravitational force exerted on 50 kg object. Okay, net gravitational force exerted on 50 kg object. So by this object tu dia refer kepada mass 1 dengan mass 2 lah. So dia nak kata on 50 kg object. So two forces. Dua-dua forces ni ada nilai yang berbeza. Kenapa pula nilai berbeza? Sebab obviously F23 ni datang daripada siapa? F23 datang daripada mass 2. Okay, so ini antara dua ni. Okay, so ini pula mass 1 antara kedua ni. Jadi penggunaan mass kita akan berbeza kat situ. Mass 13 dengan mass 23. Okay. Net. Apa dimaksudkan dengan net? So bila kita cerita tentang net, net force, net gravitational force, seperti yang dimention dalam soalan, mesti merujuk kepada total force. Ada berapa banyak force on mass 3? So ada dua force on mass 3. Jadi kita mesti kena consider total kedua-dua force ini, F13 and F23. So, kita kira terlebih dahulu apa nilai F13 kita. So, dia mesti antara G dulu kan formula dia. G mestilah antara mass 1, mass 3 over R13 squared. So, saya dah labelkan sikit 13 merujuk kepada jarak antara mass 1 dengan mass 3. And then another one we have F23 adalah force antara mass 2 dan mass 3 dan jarak pun mesti R23 squared. So kita akan dapat nilai dekat sini dengan unit dia lah. Of course unit for force is Newton. Okay, dan kita akan dapat positif lah. Tak ada pun value yang negatif yang kita substitute dalam formula force ni. Okay, bila kita nak totalkan force, okay, so net force dah dapat nilai kan on mass 3. Mesti kita akan buat, okay, total force kita ataupun net force kita adalah F. Kita tambah. Tapi direction berbeza. Okay, jadi kita kena tolak. So, kanan, F23 sebelah kanan. Nak tambah boleh tapi F13 kena jadi negatif lah. So, basically dia jadi F23 minus F13. Jadi, nilai yang kita dapat tadi, kita kena tolakkan untuk kita dapatkan berapa net force kita untuk soalan B. So, ini adalah net force on mass 3 dekat situ. Okay, so lambat sikit saya punya tulisan keluar. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya. At what position can 50 kg object be placed so that it experience a net force of 0 from the other two objects? Tadi net force untuk mass 3 bukan kosong lah. Sebab kita akan nampak ada jawapan dekat sini. Okay, so net force untuk mass 3. Tapi sekarang dia nak minta kita fikirkan, boleh tak net force on mass 3 ni akan jadi kosong. Okay, bila kita tengok soalan B tadi, kita ada buat F tolak F. F23 tolak F13. So, bila kita tolak, ada tak possibility dia akan jadi kosong? Mungkin ada apabila nilai F23 dengan F13 ni sama exactly. Dia boleh jadi kosong. So, maksudnya dekat sini, it could be 0 lah net force on mass 3. Tapi macam mana nak jadikan dia 0? So, let's discuss lah. Okay, macam mana kita nak buat Okay, so untuk C. Okay, so mass 3, kita lukis balik mass 3 dan kita tahu mesti ada dua force. Which is F13, F23 from mass 2 and mass 1. Okay, jadi kita lukiskan juga mass 1, kita lukiskan juga mass 2. Okay, so dalam case ni, kita tak consider ini midway. Okay, kita tak consider position dia dah midway. Kenapa tak consider? Sebab kalau midway, kita dapat jawapan net force kita bukan kosong. Seperti ini. Okay, so kita kena tahu kat mana position untuk mass 3 ni untuk kita dapatkan nilai net force kita ni kosong.
Maksudnya dua value ni sama, bila kita totalkan dia akan jadi kosong. That's why soalan tu kata, at what position must 50 kg object be placed so that F23 minus F13 akan jadi kosong. Kita nak net force dia kosong. Okay, so obviously dia bukan midway lagi lah. Kita kena cari mana position dia. Okay, so let's say this is the position and this is not midway. So, kita kena tahu, okay, saya guna color lain sekejap, sorry. Kita kena tahu berapa jarak daripada mass 1. Kita label as X. Okay. So, berapa jarak daripada mass 2, kita nak label as apa? Sekarang ni mass 1 dengan mass 2 ni 4 meter kan? Okay, jarak dia. So, 4 minus X lah. 4 meter tolak dengan X. So, itu adalah jarak antara mass 3 dan mass 2. Okay, so saya padamkan midway ni supaya dia tak confuse kat sini. So, saya letak dia di tengah-tengah. Okay, ini hanyalah jarak saja antara mass 1 dengan mass 3 and then mass 3 dengan mass 2. Okay, so kita nak solvekan ya. Pandam arrow ni takut confuse pula. Okay, so kita nak solvekan. Yang penting kita nak F23. Yang penting kita nak Fnet kita kosong kan. Fnet on mass 3 is equal to 0. Tu yang kita nak. Itu yang soalan nak. Jadi Fnet kita kan F23 minus F13 equals to 0. Jadi F23 equals to F13. Kita pindahkan sajalah. F13 pergi sebelah. Okey, keluarkan formula untuk gravitational force. Okey, daripada Newton's law of gravitation, Gm2 M3 over R23. R23 kita label as apa? Kita boleh tengok je daripada labeling kita. R23. Inilah 4 minus X. So, saya just terus tuliskan 4 minus X. Okay, F1 square. Don't forget to square. So, formula kita ada square kan? Then G, M1, M3. Sekarang R13 is X. Okay, so kita labelkan juga X square. Okay, so kiri dan kanan. Nampak sangat kita boleh cancel out. G, tak perlu letak pun value dia. Lagi, kita boleh cancel out mass 3. Tak perlu letak pun value 50 kg. Kita boleh cancel terus. Kalau letak pun nanti cancel juga. So, tak perlu letak. And up, kita ada mass 2, which is nilai dia adalah maybe 200 kg kan. Tak silap saya. 4 minus X square. And then, mass 1 kita. Ke saya silap Mass 2 yang 500 Mass 2 yang 500. So, mass 1 yang 200. Okay, 500, 200 over X square. And up, kita ada satu saja unknown which is X. Okay, dan kalau dari segi diagram, X is actually distance of mass 3 from mass 1. Okay, so daripada last step kita tadi, kita boleh figure out berapa X kita. Mungkin kena guna kuadratik sikit lah. Dan unit kita mestilah meter sebab kita gunakan semua SI unit dalam substitution tadi. Okay. So, kalau tengok pada jawapan akhir yang diberi dalam soalan C, dia ditulis 1.55 meter from 200 kg object. So, that is actually X lah. Sebab kita dah label dah X kita adalah daripada mass 1. Mass 1 kita adalah 200 kg. Okay. So, boleh letakkan nilai X ataupun suka kalau nak letak nilai antara mass 3 dengan mass 2. Okey, boleh juga kalau nak letak nilai yang ini. Sebab soalan ni dia memang tak specify pun dia nak jarak ataupun position mass 3 tu daripada objek mana, daripada mass 1 ke mass 2. So, it depends on you. Awak consider X tu daripada mass 1 ataupun awak consider X tu daripada mass 2. So, that's the hint untuk example 1. So, you can straight away calculate dan dapatkan jawapan. Kalau ada problem, let me know. Okay? So it's the end of the lesson. I hope you guys can at least get some idea on gravitational force. So that's all for now. See you in the next video and thanks for watching.